Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam UTM Sanjungan Bangsa. Bersama saya hari ini SOFIAZANTI SALLEH sebagai moderator anda untuk program Bicara Karya 23 Ogos 2022, anjuran Jabatan Perpustakaan UTM, sinergi bersama UTM Toastmasters Club. Untuk pengetahuan saudara, kami sedang bersiaran langsung dari Perpustakaan Sultanah Zanare UTM menerusi Facebook Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dan YouTube UTM Library TV. Sempena Bulan Kemerdekaan, program Bicara Karya kali ini yang membawakan dua orang panel yang tidak asing dalam arena penulisan, iaitu Madam Peggy Loh, penulis buku My Johor Stories. Hi Madam, how are you? Very well, thank you. Bersama kita juga hari ini di atas talian ialah Encik JONG CHIAN, penulis buku Fook yang kini berada di Sarawak. Apa khabar Mr. JONG? Baik-baik saja saya di sini. Mr. JONG, kita akan bersama Madam Peggy terlebih dahulu, kemudian akan kembali semula bersama Mr. JONG, ya? Ya. Okay, thank you. Hadirin sekalian, sebelum kita mendengar perkongsian panel kita, jom like, komen dan share agar lebih ramai mendapat manfaat daripada program kita hari ini. Without further ado, we start with Madam Peggy Loh, who is from Johor Bahru. She started with the New Straits Times (NST) as a Johor-based writer for Travel Times, contributing to various segments like Destination, Garment and Shopping Trails, Hotel Watch, Culture Heritage and Travel Tales. For your information, ladies and gentlemen, in 2017, My Johor Stories went to #1 in the MPH non-fiction bestseller list on the first week of its launch. It stayed on the top 10 bestseller list for consecutive weeks and months, and at the end of the year was counted among the best of MPH in 2017. It is most encouraging, madam, that in 2022, My Johor Stories is gaining interest again after lost 2 years to the pandemic, right? Yes. So, madam, how it went back on the MPH non-best seller list, just 4 steps behind Dr. Mahathir Mohamad book, The Capturing Hopes. So, congratulations, madam. We are so proud of you. Thank you. Thank you. Now, I'm so excited to know, madam, what actually are the contributing factors that motivate you to write these My Johor Stories? It's my pleasure to share with the viewers here a little bit about how I started on this book writing journey. In the introduction, you heard already that I was writing for the New Straits Times, and I was the Johor-based writer for the newspaper section for travel. It was called Travel Times. At that time, I was the Johor-based, so I covered many of the Johor stories. Next. And I tried to put as much Johor stories into the Travel Times. Why? Because I wanted people nationwide to know more about Johor. And this publication comes out once a week only. So I'm trying my best to put as much Johor-centered stories for a nationwide reader. And then once the editors sent me on an assignment to cover craftsmen in the southern part of Malaysia, Malacca and Johor. When I did this assignment, I was given 2-part series to feature these craftsmen. After it was published once in the Travel Times, I felt it was a pity that it came out once only, and I thought about how about I share more about it and put it into the Johor section of the newspaper. Next. The Johor stories were published nationwide, but it wasn't enough for me. I wanted it to be published in the southern section. In the next slide, you will see it is called Johor Buzz. In those days, this covered Johor news from Malacca to Johor. So the editor in the Johor bureau, he was following my stories in Travel Times, and he asked me, "You are born and brought up in Johor? You are anak Johor, isn't it?" I said, "Yes." So he says, "Please contribute to the southern section." So I started doing features in the southern section. First, it was called Johor Buzz. Next, it was changed to Johor Streets. So I tried to cover many Johor stories in the Johor Streets. And he says,
because you are an anak Johor, he says, why don't you write for the opinion page next? In the opinion page, it gave me an opportunity to share about the Johor that I grew up in and the present day Johor, and for me to contrast. So I started digging up old photos because my dad had a hobby in photography. I had a lot of photos of old Johor and my growing up years. So I started contributing to the opinion page, stories which many people could identify with. And it came to a stage where the bureau chief tells me people were phoning in to ask him, who is this writer? In the next slide, you will see I also covered stories which people can identify with, like school going days and our neighbors, because we grew up in a mixed neighborhood. So the readers used to tell the bureau chief they liked my grandfather's stories. So these became known as my grandfather's stories. And when I met readers outside, they say, hey, I didn't buy the paper yesterday. What was your story yesterday? And then they asked me, what is your story tomorrow? I said, I really don't know, because when it goes to the bureau, it joins a queue to be published. So I said, what can I do for my readers? So I decided to start a blog. So in the next slide, you will see this is my Johor stories gone into a blog. In the next slide, where readers could go to read my published stories stored in one place. PEGGYLO.com. That's right. So if you go to PEGGYLO.com, you will see my Johor stories, and the published stories from the Travel Times and the Streets Johor are all there, as well as stories exclusive written for the blog. So this was around 2011 when the blog came out. And it was really fun to do that because people could go back to read the stories and they could write back to me. And the interesting part was my Johor stories started to connect people around the world to Johor. So I started getting people writing me from all over the world, including a man who said he knew me when he was living in Lakin Gardens because he saw my dad washing the car and he remembered the car. So, and incidentally, he managed to buy my book online and was reading my book already. So, and in 2016, around that time, Think City discovered my Johor stories. Now, Think City is a wholly owned subsidiary of Khazanah Malaysia. What they do is they revive cities. So when they came to Johor Bahru and discovered my Johor stories, they approached me and asked me to compile my stories into a book to document a slice of history of Johor. Now, in 2016, my dad passed away and I was in no frame of mind to do a book project. So I said to them, no. It took me a good 12 months. And on the anniversary of my dad's passing, I told myself, I need to do something. As a tribute to my dad, I decided, yes, I'll do the book project with Think City. And if you look closer at the book cover design, you will see in the background handwritten lines. This is from my dad's handwriting, and it is preserved in the cover of my book as a tribute to my dad. And when I did this book, can you go to the next slide, please? This is something that I am so grateful for because I'm doing something very personal. I had to look at old photos. I had to talk about my family and Johor, and it was painful, but I wanted to do it for my dad. And I didn't know that on the first day when it was launched, 15th of July in 2017, when the books were being sold in the book launch event, all were sold out at the launch event. So even MPH staff was telling me, never before when I go to a book launch were all the books sold out. And I was very grateful. And in the next slide, you will see, I was even more shocked when my book went to number 1 on the non-fiction bestseller list. And I said, I am so grateful that my book is so popular with people, but it's a bonus to go to the top 10. And as you introduced just now, the book stayed on the top 10 list for weeks and months. And by the end of 2017, it was counted among the best of MPH in 2017. So I'm very, very honored and humbled by this
Congratulations, madam. Thank you. Can you share with our audience some of the contents in My Johor Stories? Yes. In the next slide, you will see that My Johor Stories is not just about me. So the first part is memories, which are my own grandfather's stories. And the second part is on portraits, Johor personalities who have impacted other lives. And in By the Way, it's about Johor culture and heritage. So I'm wondering, madam, are the incidents written based on your own journal or diary? And how long did it take to write this book? All right. Yes, the answer is yes. In the next slide, you will see that my memories are based on my own experiences. And when I record this, one of the interesting stories was when we grew up in our grandfather's house. In the next slide, you'll see. Number 154 Jalan Nihing is our grandfather's house. It was an old bungalow, double story, and next to it, there was a badminton court. Right now, if you go and look for this house, it's not there because it's part of the highway. It was demolished in 1977 to make way for the highway. But we made a lot of memories there. We grew up there. And when we grew up in that house, we had time spent with my grandfather and my grandmother. And my grandmother, in the next slide you will see, is a fountain of information. I call her the rail champion. When she celebrated her 100th birthday, I wrote the piece, The Rail Champion. She was a badminton player herself. And she was the mother of national and international badminton champions as well. So I said, she contributed a lot and influenced my life a lot by telling me the stories when I was a child. It went in one ear and went out the other ear. But when I did my research to write for the newspapers, I started to join the dots. And I realized that, hey, actually, what she told me is real. And she knows pre-war, post-war, the Japanese occupation, and of course, family life. And this is the reality that I can share in my Johor Stories. So what are the significance between you as the author and other historical locations that were mentioned in the book? I will just narrow down to some of the more familiar stories. In the next slide, you'll see that there is a connection. There's a personal connection to all the locations. One of the stories is going back to Massachusetts. In the next slide, you'll see that my parents were based in Masa for work for 13 years. Now, before going to work there, we never heard about the place Masa, but we got to know the place. And when my dad retired, we moved back to Johor Bahru. And incidentally, Professor Kasim, when he read my book, which featured a story on Masai, he was very excited. And he said to me, first time I'm reading something about Masai in a book. Because Professor Kasim's place of birth is registered as Masai, even though he was born in Kampung Kongkong Laut, because that's the nearest town to the village. So I thought it was very nice. In the next slide, I shared the story of where champions were born. My grandfather was Johor State badminton champion 4 times. And he trained many champions also. And in the other photo, you will see that's us playing on the badminton court. So we have many memories of our old house. And in the next slide, you will see a royal garden. And that garden is our Istana Gardens. Unfortunately, now it's closed to the public. But at that time, many Johorians enjoyed going to the park. And the other experience for me is the photo studio. In those days before our mobile phones and cameras, it was quite common for people to go to a photo studio to pose for photos. I did not like it at all. And that's what I wrote about, painful visits to the photo studios for family photos. And finally, in the next slide, I will share about escape to the movies. Nowadays, we have got Cineplex in all the shopping malls. But back in the day in Johor Bahru, stand-alone theaters were landmarks. And this is where I had my early years of watching movies on the big screen, because
our grandfather used to take us to the morning show and the matinees. So that's where I learned about cowboys and Indians. And we enjoyed escaping to the movies. So, Madam, I believe there are challenges in this journey, right? Yes. So can you share about the challenges you faced when you were writing this book? Yes, in the next slide, I will explain further that there are challenges writing. First of all, writing non-fiction is it's so different from writing fiction or novels, because we are writing truth and reality, and we need to check the information and verify it with people. So one of my go-to places, in the next slide you'll see, are reference books. These are reference books which are academic and factual, and it's been written by people who are respected in their fields. And I'm very thankful that I have access to these books. And in the next slide as well, people have presented me with these books, and I have gone to study them back and forth to verify the facts. And I'm grateful that I had the chance to go to this, get this information from these books. And I am only a writer, and I don't know much about publishing or distribution, because my stories are for a wider audience. It is not just for a hobby group. So I needed to find the distribution channel. So I'm very grateful for the opportunity that I have been given by MPH Publishing. In the next slide, you will see that I have very good support from MPH. And the thing is that the story to MPH is another whole episode, which I cannot share with you here and now, but the journey to my Johor stories will be published in my next book. So you can read about it there. Okay, so what is your hope that you want to share with our audience about this book, Madam? Now, when I wrote these stories, one of the main aims is I want to share with readers, especially the younger generation, how to appreciate the bonds and the unity that we had, that were formed in a bygone era, that today it formed the basis of the community that we call Bangsa Johor. In the next slide, you'll see this is a story of Johor's history of pepper and gambir. In the next slide, if you looked on the if you went on the highway and looked at the lampposts, you will see the motif that is on the lampposts. If you looked at the logo of our city council, you will see the motif even on our city council logo and crest, and is even used on our royal regalia, the pepper and gambir motif. Why? Because history records that the Johor ruler invited the Chinese planters to come to Johor to open the land to plant pepper and gambir. And gambir is a plant that is used before to tan clothes, to dye clothes. Johor became the world's largest producer of gambir and put Johor on the world map. And that is why pepper and gambir has earned a place of honor in Johor. So you will see it on our lampposts, you see it on the official materials for Johor. So I want people to know about our pepper and gambir heritage. And in another story, in the next slide, you will see I write a lot about Chinese heritage. Why? Because in the Chinese media, they write a lot about the Chinese media, but the Chinese who don't read Chinese don't know about it. So I write about it in English so that the Chinese who don't read Chinese can read about the Chinese heritage in English. So finally, other races know more about Chinese heritage in English. So that is very important for me. And incidentally, for the next story I'm talking about is our historic hills and palaces. In the next slide, you'll see that Johor has got a lot of grand palaces and beautiful landmarks. And I write about all the bukit. We have so many beautiful places. And incidentally, a reader, an Englishman, a total stranger, wrote to me because he read his grandmother's memoirs. And many of these places sound very familiar to him.
And he came to Johor Bahru, and I showed him these places. And I recorded it in my book too, the incident about how his grandfather knew my grandfather, and we didn't know it until he came to Johor Bahru. And in the next slide, you will see one of the reasons is that people like to stay in a place with a story. And some of the hotels and resorts here have put my books in their rooms so that visitors to Johor can read about Johor in the comfort of their room. And one of the resorts in Desaru Coast have my signed books to present it to their VIP guests to take home a slice of Johor after their stay here. I thought it's a wonderful idea. And finally, in the next slide, you will see my book, both book 1 and book 2 are a wonderful thing to present to others. What has happened is that my books have gone as far as Canada because people who were born in Johor Bahru and live abroad now, they treasure stories about their hometown. Exactly. And incidentally, I saw on the official Instagram page that my book was also presented to the Johor Sultan for his birthday. So, very interesting, very informative, madam. Well, ladies and gentlemen, if you have any questions, please put in comment section. I will pass to our panelists later on. Finally, in the next page, you will see that book 1 was launched in 2017. Book 2 was launched in 2018. And I worked on book 3 starting from 2019, but we lost 2 years to the pandemic. In the next slide, you will see that I'm very, very pleased to have the foreword for book 3 written by Dato' Abdul Rahim Ramli. And I hope if everything goes well, the book will come out by the end of this year. So this final installment of my Johor stories will complete a trilogy of my Johor stories. Thank you very much for this opportunity to share with you. Thank you, madam. Thank you so much. We'll come back to you again, ya. So, saudara, kita beralih kepada panel kedua, iaitu Encik Jong Chian Lai, penulis buku Fook yang kini berada di atas talian, ya. Apa khabar, Mr. Jong? Baik. Okey, ya? Okey, baik saja saya. Okey. Untuk para penonton, Encik Jong Chian Lai dilahirkan di Kampung Matang, Kuching, Sarawak. Dari tahun 1980 hingga 2005, beliau telah menghasilkan 24 buah cerpen dan 4 buah antologi cerpen yang diterbitkan secara persendirian. Antologi beliau ialah Musim Terakhir, Bunga Rimba, Menganyam Kedukaan dan Menziarahi Dunia Sebayan serta banyak lagi. Cerpen beliau juga telah diterbitkan dalam 35 buah antologi bersama penulis lain dan diterjemahkan ke bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Antara novel beliau adalah Ku Dengar Degup Cintamu, Marga Timur dari Saint Anthony, Okey dan Fook yang kita akan cakap pasal hari ini, ya. Beliau telah memenangi pelbagai anugerah, antaranya Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak, Peraduan Menulis Novel Remaja, Peraduan Menulis Novel Darjah Gemilang Bintang Kenyalan Sarawak, Hadiah Sastra Perdana 2011-2012, Anugerah Sastrawan Negeri Sarawak 2014 dan Anugerah Buku Sarawak, Yayasan Pembangunan Buku Negara sebagai anugerah novel terbaik. Wow, hebat sekali pencapaian Mr. Jong. Terima kasih. Mr. Jong, saya tertanya lah Mr. Jong. Novel Fook ni mengangkat latar sejarah. Jadi adakah watak utama novel di dalam ini didasarkan dari figura sejarah yang pernah wujud atau adakah ianya fiksyen semata-mata? Okay, terima kasih Cik Sofia. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UTM kerana menjemput saya. Kemudian saya dengar cukup hebat PEGGY punya cerita. Okey. Jadi saya sebenarnya soalan pertama ni dia memang mengangkat sejarah bagi watak Fook ni, sebab watak Fook ni lahir di negeri China. Kemudian dalam waktu lahir itu dia banyak sejarah di negara China. Kemudian dia menjadi seorang imigran balik
ke Sarawak atas jemputan tentu waktu tu pemerintahan Inggeris kan, menjemput para pedagang untuk memperkembangkan ekonomi di Sarawak. Jadi dijemput datang ke Sarawak. Jadi di Sarawak pun ada latar-latar sejarah dia. Jadi dalam hal-hal itu, bila menulis tentang novel Fook ni, dia punya watak utama itu adalah sumber daripada pengalaman peribadi, sumber daripada pengetahuan dari rakan-rakan, dan mempunyai sumber dari pemerhatian penulis sendiri. Jadi tentang latar di negara China tu saya pun tak pernah pergi ke negara China kan. Jadi latar tu saya menggunakan sumber-sumber pelbagai alternatif, masuk YouTube, masuk Google untuk mencari asal-usul Fook itu. Itu yang paling penting sebab di Google tu banyak sangat sumber, berjuta-juta sumber. Apa yang nak cari dapat. Jadi yang itu saya gunakan di Google untuk merakamkan peristiwa dan sejarah di negeri China yang saya tak pernah lawat tu. Jadi yang tentang sejarah di negeri Sarawak, tentulah saya membaca buku-buku tentang negeri Sarawak, sejarah-sejarah yang pernah ditulis oleh pekarya orang Inggeris tentang sejarah pada zaman James Brooke, zaman British, zaman komunis. Saya banyak buku sejarah, saya ambil daripada latar belakang tu untuk menjadi latar novel saya. Jadi yang ini saya katakan dia fiction dan yang benar watak Fook ni. Watak Fook ini adalah satu watak yang benar dan fiction saya rekakan dan ia wujud dalam masyarakat kita di Malaysia ini. Sama ada kamu tu bangsa Melayu, India ke, Iban ke, atau Bumi Putra di Sabah dan Sarawak, ia watak Fook wujud di semua bangsa di Malaysia ini. Terima kasih. Jadi Mr. John, mengapa watak Fook ini sebagai seorang imigran dipilih untuk dijadikan sebagai saksi kepada perkembangan integrasi antara kaum di dalam Malaya seperti yang dikisahkan dalam novel ini? Mengapa? Okey, yang watak Fook memang dia dekat sangat dengan saya kan sebagai penulis. Kemudian kita melihat bahawa watak Fook ini bukan saja saya menulis tentang watak Fook ini sebagai orang Cina, tapi watak Fook ini saya menulis untuk semua bangsa. Kalau you letak bangsa Melayu di situ, bangsa Jawa di situ, bangsa Iban di situ kan, kadang-kadang kita fikir bangsa-bangsa ini juga imigran. Jadi yang datang ke sini, jadi dia memperkembangkan integrasi kaum di sini dalam satu keluarga di macam keluarga Fook ini. Jadi peranan Fook ni dia membina satu keluarga yang mempunyai nilai-nilai integrasi nasional. Jadi watak Fook ni dan keluarga dia dengan ramai anak. Kita tahulah tahun 60-an, 50-an dia mana ada perancangan keluarga. Tiap-tiap tahun satu keluar anak sampai 12, 13, 15 kan. Saya ingat pada waktu itu semua keluarga akan mempunyai ramai anak. Jadi masuk Fook ini. Jadi kita lihat watak Fook ni di dalam keluarga Fook ni dia mempunyai pelbagai bangsa dan agama di situ. Jadi saya akan teruskan tentang itu lagi. Mr. John, novel ini telah memenangi sayembara penulisan anjuran ITBM, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, dengan menduduki tempat pertama. Tanya Mr. John, apakah ia dihasilkan semata-mata untuk sayembara tersebut ataupun ia telah pun siap sebagai manuskrip lebih awal daripada itu? Okey, saya nak cerita tentang sejarah penulisan saya dululah, Cik Sofia. Jadi waktu saya masih budak-budak, saya ni suka bergaul dengan semua bangsa. Terutamanya Melayu dan Jawa.
kan Cina lah. Waktu budak-budak saya waktu budak-budak sudah fasih bercakap dalam bahasa Melayu Sarawak. Jadi berbeza dengan bahasa Melayu di baku di Semenanjung tu. Tapi waktu kecil saya sudah bergaul dengan orang Melayu dan Jawa ni fasih bercakap dalam bahasa Melayu. Malah saya kalau di Johor tu ada orang Jawa, saya boleh bercakap Jawa, wes mangan, wes ngumbe. Itu bahasa Jawa dulu. Tapi dulu waktu kecil saya memang betul-betul fasih. Tapi sekarang bila kita dah besar, dah lama tak bercakap, jadi saya agak janggal lah bercakap bahasa Jawa tu kan. Jadi lepas saya mendapat pendidikan di sekolah menengah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Temeluk Pahang pada tahun 1973 hingga 1977. Di situlah kemahiran bahasa Melayu saya, bahasa baku saya telah dipertingkatkan. Jadi lepas itu pada tahun 1978 akhir 78 tu saya dah mula menulis, Cik Sofia. Oh, ada yang belum lahir waktu tu. Yalah, Saya dah betul. tulis tu. Lepas Saya pun sekolah lahir. ya. Saya pun belum lahir. Saya lahir. Belum lahir. Okey, lepas 1978 tu bila kita di antara 77-78, saya kan kita waktu tu belum dapat kerja, jadi saya bosan lah. Hidup bosan waktu tu. Jadi saya banyak membaca. Saya pergi ke perpustakaan, saya pinjam buku bahasa Inggeris, saya pinjam buku bahasa Melayu. Pada waktu tu saya baca banyak novel-novel sastrawan negara seperti Pak Syanul Ahmad, Pak sama saya. Yang dua itu saya suka membaca. Jadi berdasar daripada pengaruh itu, lepas 78, akhir 78 saya dah menulis sajak. Itu mula hasil karya saya. Jadi saya menulis sajak dah banyak tu. Waktu tu saya ingat mungkin dah di Sarawak itu ni saya menjadi penulis pertama yang menulis sajak dalam bahasa Melayu yang dikeluarkan di Sarawak Tribune. Sarawak Vanguard. Jadi surat khabar itu dah tak ada dah sekarang dah. Jadi lepas tu saya baru beralih pada menulis cerpen. Menulis cerpen. Waktu menulis sajak, menulis cerpen tu saya tidak mempunyai asas atau latihan sebagai seorang penulis. Sebab waktu itu Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak ditubuhkan pada tahun 1977. Dan bila awal penubuhan tu dia belum ada objektif tertentu macam mana nak memperkembang dan memperkasakan penulis di Sarawak. Jadi saya belajar sendiri. Mungkin Tuhan yang menganugerahkan saya bakat itu. Jadi jadi di waktu sekolah pun saya bukan berada dalam aliran sastra. Saya berada dalam aliran sains tulen tu. Hebat tu. Kita belajar kimia, kita belajar biologi, kita belajar fizik. Okey? Saya tak tahu macam mana saya berubah atau mulai satu transaksi dari aliran sains pergi aliran sastra sebagai seorang penulis. Jadi berbalik pada pertanyaan itu kan, kata sama ada novel ini ditulis khas untuk sayembara tersebut kan. Jadi seperti mana yang Cik Sofia dah katakan, saya banyak menulis novels sebelum novel Fook ni. Jadi saya menyatakan saya menulis novel Fook ni bermula dari tahun 2012 ataupun 13. Gitu, saya tak ingat. Tapi saya kena tengok baliklah tahun bila tu. Jadi saya katakan, saya ingat PEGGY pun sama. Kalau dia tulis My Johor Story, dia makan masa yang lama. Saya mungkin makan masa dalam 2 tahun untuk menulis novel Fook ni yang mempunyai muka surat 730 lebih kan, dan kosakata mempunyai ayat mempunyai 136,000. Jadi
dalam menulis 2 tahun itu, saya melalui banyak pembacaan. Banyak pembacaan, buku sejarah, buku mungkin geografi, biologi. Kita banyak semua yang boleh memberi kita ilmu bantu bila kita menulis novel ni. Juga saya melihat pada Google, mencari dari Google dan YouTube. Jadi asas saya menulis ini dalam 1.5 hingga 2 tahun ni, perkara asas yang saya ada 4 saja. Saya duduk, saya baca, saya fikir, saya tulis. Bagi anda senang cakap duduk, tapi bolehkah anda duduk setiap hari selama 3-4 jam? Setiap hari itu. Dan ia berjalan serentak. Kamu duduk, kamu baca, kamu fikir, kamu tulis. Jadi dalam sehari kamu boleh menulis berapa muka surat. Jadi novel Fook ni ditulis sudah lama. Mungkin makan masa 2 tahun. Bila muncul sayembara itu, pada waktu itu saya belum habiskan novel Fook itu. Walaupun sudah sampai 736 muka surat. Saya dalam hati saya ingin menulis sehingga 1,500 muka surat. Novel Fook itu sebenarnya. Sebab dia masih panjang. Jadi ia memakan masa 1 hingga 2 tahun untuk menulis Fook. Jadi kalau tak ada sayembara pun saya akan terbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi apakah inspirasi utama Encik Jong dalam penghasilan novel ini? Dan mengapa memilih untuk menulis novel ini sepenuhnya di dalam bahasa Melayu? Oh, ini ada 2 soalannya. 2 soalan, ya. 2 soalan. Apakah inspirasi dan mengapa menulis dalam bahasa Melayu? Macam ni, kadang-kadang saya di Malaysia ni lah, kita ni kadang-kadang saya bila baca surat khabar, tengok TV kan, saya kadang-kadang bimbang tentang apa dikatakan integrasi nasional ni, hal-hal perkauman di Malaysia. Saya sangat bimbang. Saya ingat yang lain pun akan berasa bimbang. Kita tinggal dalam zaman moden ni, banyak kekangan tentang perkauman ni. Tapi pada tahun 60-an, 70-an, kita tidak pernah berlaku perkara begini. Jadi mungkin ini soal-soal dasar-dasar yang telah diperkenalkan. Tapi saya tu, isu tu sangat sensitif. Saya tak boleh panjangkan. Jadi inspirasi tu memang asal dari perkara itu, tentang perkauman tu. Tentang perkauman tu saya kata saya hendak menulis novel Fook ni meletakkan satu gagasan bahawa kita di Malaysia ini boleh hidup pelbagai bangsa dan agama dalam satu keluarga Malaysia. Jadi inilah yang dikatakan konsep oleh yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob Perdana Menteri Malaysia kita, yang memperkasakan konsep keluarga Malaysia. Saya tahun 2013, 14, 15 menang tu, saya dah tulis benda tu. Tapi di Sarawak itu memang biasa. Di Sabah dan Sarawak itu konsep keluarga Malaysia tu sangat biasa. Jadi yang satu lagi menulis dalam bahasa Malaysia sepenuhnya, ya. Mengapa? Betul gitu, Mengapa ditulis dalam bahasa Melayu? Oh, ya. Ini menulis ni macam kita bercinta, Cik Sofia. Jadi kita bercinta dengan seseorang gadis. Jadi kita berakan nikah, mempunyai satu keluarga, mempunyai anak, mempunyai cucu. Jadi bagi saya bercinta dengan bahasa Melayu itu. Kalau awak tidak bercinta dengan bahasa Melayu itu, awak tak boleh menjadi seorang penulis yang menghasilkan karya dalam bahasa Melayu. Begitu juga kalau anda menulis dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa India sekalipun, bahasa Tamil maksud, atau bahasa Iban sekalipun, rasa cinta itu. Jadi anda bayangkan, Cik Sofia, saya menulis
mulai dari tahun 1978 sehingga sekarang. Jadi berapa tahun tu? 40 lebih tahun saya sudah menulis. Jadi dalam soal menulis ini, saya cuba memperkasakan bahasa Melayu itu. Sebab saya mempunyai pendidikan ketika di sekolah menengah atas bantuan beasiswa Yayasan Sarawak. Jadi dalam objektif utama Yayasan Sarawak ialah bila kita menghantarkan pelajar ke Semenanjung pada waktu 1970-an, ialah konsepnya ialah integrasi nasional. Jadi saya bawa itu ke depan, ke sini, dan di sini nilai-nilai integrasi nasional tu saya masukkan dalam watak Fook. Jadi bila kita menulis dalam bahasa Melayu, saya terpaksa sabar, saya terpaksa meningkatkan tekad saya, komitmen yang tinggi dan konsentrasi, konsisten. Saya ingat PEGGY pun dia mesti ada benda asas seperti ini untuk menulis My Johor Story. Semua menulis begitu. Jadi menulis ni, saya rasa semua orang boleh menulis. Kalau you tak ada bakat pun you menulis. Tapi kena belajarlah, kena sabar, kena tekad, kena ada komitmen, kena konsisten dalam penulisan. Itu ya, Cik Sofia. Wow, bagus. Ketika Tuan menulis karya ini, adakah Tuan telah menetapkan kumpulan sasaran pembaca tertentu untuk membacanya, ataupun sememangnya ia ditulis untuk sasaran umum? Oh ya, jadi yang ini memang saya nak sasaran umum lah. Itu kalau boleh saya sasaran utama ialah pelajar-pelajar di sekolah menengah, kemudian pelajar di universiti. Sebab apa? Di situ saya nak menerapkan nilai-nilai integrasi nasional di situ, nilai-nilai menghormati kaum dan agama semua bangsa, semua agama di Malaysia ini. Saya nak generasi muda ini bila membaca Fook, dia akan melihat nilai moral yang tinggi, nilai toleransi di situ, nilai menghormati pelbagai agama di situ. Jadi ini untuk pembaca umum. Jadi saya harap generasi muda ini apabila membaca novel Fook ini, bukan saja membaca secara asas dan dasarnya, tetapi hendaklah memikir tentang apa yang saya nak sampaikan dalam novel tersebut. Jadi orang akan baca tentang kemiskinan, tentang sejarah, tentang apa yang saya sampaikan seperti sastrawan negara ulaskan ialah nilai integrasi nasional, nilai sebuah keluarga yang mempunyai anak yang ramai. Bila mempunyai anak ramai, kena rasa cintanya kepada bangsa lain, berkahwin dengan bangsa lain, Melayu, Jawa, Cina, Bidayu, Iban dan pelbagai agama juga dalam satu keluarga itu. Cantik satu keluarga itu menjadi satu integrasi nasional dan menghormati bangsa dan agama masing-masing. Itu saya nak terapkan di situ. Betul. Jadi Mr. John, kemiskinan dan nilai survival yang menjadi subjek dominan di dalam novel ini dan garapannya sangat teliti dan menyeluruh. Adakah ini dipengaruhi oleh pengalaman silam Tuan John atau rujukan daripada kisah dan pengalaman keluarga maupun saudara terdekat? Okey, Cik Sofia, novel ni saya tulis sebenarnya saya berdasarkan sebuah cerpen yang saya tulis juga yang bertajuk Daerah Merdeka yang Haram. Ya, cerpen tu terbit di Dewan Sastra. Dia daerah merdeka tapi haram. Dia tu dah merdeka di sini tapi masih tinggal di kawasan setinggan. Begitu. Ya.
Jadi berdasarkan pada novel itu saya kembangkan menjadi novel Fook. Tapi di sebalik itu juga saya banyak dibantu oleh rakan-rakan dan dibantu oleh pemerhatian saya sendiri dan juga pengalaman peribadi, pengalaman rakan-rakan tentang bagaimana saya menulis Fook ini. Sebab nulis Fook ini, ya of course dia tentang survival dan kemiskinan pada waktu 1960, 70-an, 50-an. Memanglah di Malaysia ni kita saat itu keluarga sangat miskin kan. Norek getah, menanam padi, itu semua pendapatan kita. Jadi kisah ini juga memang saya nakkan dekat dengan saya. Ya, memang dekat dengan saya. Sebab tu saya boleh menulis dengan detail sekali. Kalau anda baca tentang rumah sengit tu kan. Ada rumah sengit tu. Sangat detail sekali. Jadi rumah sengit tu sebenarnya rumah keluarga saya sendiri. Jadi bila sebelum saya menulis novel Fook ni, saya membaca satu novel yang ditulis oleh seorang penulis di negara China yang bertajuk One Man's Bible. Itu terjemahan dia lah, yang ditulis oleh Guo Zijiang lah. Dia memenangi hadiah novel dalam kesusastraan pada tahun 2000. Jadi bila saya baca novel One Man Bible ni, dia punya garapan tu sangat detail, sangat teliti. Jadi saya mengambil idea seperti ini untuk menggarap dalam novel Fook ni. Itu saja. Jadi Mr. Jong, ketika novel ini diterbitkan secara rasmi, apakah harapan Tuan Jong terhadap penerimaan awam terhadap karya ini? Dan adakah Tuan menjangkakan respon-respon tertentu yang akan diberikan terhadap novel ini? Oh ya, jadi apabila diterbitkan, respon itu memang hebatlah kan. Bayangkan seorang penulis bangsa Cina yang memenangi hadiah pertama di peringkat nasional lah. Peringkat nasional. Jadi itu jarang berlaku. Tetapi saya dah pernah memenangi hadiah, sebenarnya hadiah kedua novel, satu novel SOFIAZANTI, saya nak tunjukkan tak terang pemberontakan tajuk dia. Ini juga menang hadiah utama di peringkat nasional juga. Jadi saya nak balik pada pertanyaan tadi ya. Jadi saya nak kata novel Fook ni juga pada permulaan dijual oleh ITBM di pesta buku, juga kira bestseller lah Fook ni. Jadi saya nak baca dulu, tunggu sekejap ya. Jadi saya memang mengharapkan buku ni akan dibeli oleh pembaca lah. Mungkin di perpustakaan di seluruh negara sudah memakai novel ni. Perpustakaan di sekolah menengah, perpustakaan di Newsdi mungkin dah ada novel Fook ni. Jadi yang harapan saya ialah novel ni akan diterjemah dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Mandarin. Itu dah dilaksanakan oleh ITBM. Dah siap dah terjemahan dalam bahasa Inggeris. Tetapi malangnya kita mempunyai masalah tertentu oleh pihak ITBM. Dia tidak dapat menerbitkan terjemahan dalam bahasa Inggeris itu, dan terjemahan dalam bahasa Mandarin itu tersekat. Jadi tentang masalah itu dengan ITBM saya tak nak sebut, dia sensitif. Jadi yang lain, saya mengharapkan novel itu dapat diterjemah ke dalam bahasa dunia, Rusia ke bahasa yang lain-lain.
Harapan. Kemudian harapan tersebut saya nakkan novel tu dijadikan sebagai sebuah filem. Jadi skrip filem tu sudah ada, ditulis oleh Siti Jasmina Ibrahim. Saya ingat ramai yang kenal siapa Siti Jasmina Ibrahim. Dah siap skrip filem itu. Tapi masalahnya tak ada orang yang mengambil, yang berani menerbitkan filem itu. Kerana novel Fook ni dia punya latar tu sangat luas, ya. Dah siap semua itu. Jadi saya mengharapkan ia ada seseorang penerbit yang berani tampil ke hadapan ataupun RTM ke atau TV Malaysia, TV3 ke, dia boleh membuat drama bersiri untuk Fook. Kalau dia ada 40 lebih bab, dia boleh 40 lebih bab drama bersiri. Kita boleh buat. Tak ada masalah. Ya itu Cik Surya. Setakat itu. Okey, terima kasih Mr. Jong, hebat sekali ya penulisan dan pencapaian Mr. Jong. Adakah kita ada soalan dari penonton? Ada soalan tak? Sekejap ya, kita tengok ada soalan. Ada. My Johor Stories ada terjemahan bahasa Melayu? Ada PEGGY? Not at the moment. Not at the moment. So buat masa ini hanya ada dalam bahasa Inggeris ya. Syahidah AS yang bertanya. Okey. Ada lagi ke soalan dari Facebook? Mungkin ada soalan atau apa-apa yang penonton nak tanya kepada Madam Peggy dan Cik Jong? Tak ada soalan dari FB? Okey. Jadi mungkin Madam Peggy dan Mr. Jong nak kongsikan di mana penonton boleh dapatkan buku My Johor Stories dan buku Fook ni. Madam Peggy? My books are available from MPH Publishing, from the bookstores nationwide, and online you can buy it through MPH online. Mr. Jong, bagaimana nak dapatkan buku-buku? Okey, novel Fook ni kita boleh dapatkan daripada Shopee ya. Pergi ke Shopee, kita type nama saya atau nama tajuk novel tu untuk membeli di Shopee. Selain daripada novel Fook, novel lain ada juga di Shopee ya. Bolehlah saya beli selepas ni. Tak sabar nak baca. Terima kasih. Okey, baik saudara semua, saya kira sampai di sini sahaja kita bersiaran. Tak terasa kan sejam berbicara dengan Madam Peggy dan Mr. Jong. Ialah banyak pengalaman mereka kan. Thank you so much Madam Peggy dan Mr. Jong kerana sudi bersama kami hari ini. Terima kasih juga kepada penonton kerana setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan. Akhir kata dari saya, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Teruskan berusaha dalam apa saja yang kita lakukan sehingga berjaya bagi mengharumkan nama Malaysia yang tercinta di mata dunia. Walau apa saja yang berlaku, ingat selalu keluarga Malaysia teguh bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih. John.